তোমাদের কি কালকেও সাপ্লি আছে? থাকার কথা বোধহয়। চুপ মানে কি নেই, আছে না নেই কেউ কে জানে। দাঁড়াও দেখছি আমি। না, যাদের আছে তারা বলবে না। না দেখছি না তো, মনে হয় নেই। Afternoon, sir. Good afternoon. 35 শুরু করছি, 35। Good afternoon, sir. আজ কি শুধু এই মোটরের একটা ডেমনস্ট্রেশন দিন? হ্যাঁ দিতে পারো, ওটাই কি বলবো, ওই মিনি প্রজেক্ট 1। স্যার একটা ডাউট ছিল, এই টাইমার ইউজ করে যেটা বলেছিলেন ভার্সন 2টায়। না, আমি তো ভেবেছিলাম পুরোটাই ডাউট, তার জন্য আজকে ক্লাসে খালি ওইটাই ক্লিয়ার করবো। বলো। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, মানে আমি আমার ডাউটটা এখন জিজ্ঞেস, আমি বলো এখনই বলো। টাইমারটা স্টার্ট করার পর মানে 3 সেকেন্ডসের মধ্যে স্টার্ট করছি, মোটরটা অন হচ্ছে, তারপর স্টপ বা ওভারলোড করার পর যখন অফ হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার নতুন করে স্টার্ট করার জন্য টাইমারটাকেও অফ করে রিস্টার্ট করতে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, নাহলে তো তোমার ওই 3 সেকেন্ড আর ভ্যালিড থাকছে না। মানে যখন তুমি স্টার্টটা প্রেস করছো তখন থেকে ওই মানে ফার্স্ট প্রেস 3 সেকেন্ড কাউন্ট করবে। হ্যাঁ, তো আমার ওটাই ভাবছিলাম, মানে আমাকে আবার টাইমারটা রিসেট করতে হচ্ছে আলাদা করে, তো আমি ভাবছিলাম বন্ধ হলেই রিসেট হবে। যে কোনো স্টপ দিয়ে যদি হয় বা ওভারলোড হয় তাহলে টাইমার রিসেট হয়ে যাবে, আর ওভারলোড থাকলে তো চালুই হবে না। না, চালু হচ্ছে না, মানে আমাকে আবার স্টার্ট করার জন্য টাইমারটাকে বন্ধ করে আবার অন করতে হচ্ছে আর কি, তাই জন্য। হ্যাঁ, যখন স্টপ হচ্ছে টাইমার রিসেট হচ্ছে, আর যখন তুমি ফার্স্ট পুশ বাটন প্রথমবার প্রেস করছো তখন টাইমার স্টার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সায়ন, তোমাদের সৃঞ্জয় দাস তো জানতোই না যে আজকে পরীক্ষা। সায়ন, সায়ন কর্মকার, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?
তাহলে তার পরীক্ষার কি হলো? দিল কি দিল না? না রে, আমি যখন তোমার কি বলে ওই 3:15 নাগাদ যখন ফোন করলাম, কোশ্চেন জমা দাওনি কেন, অ্যান্সার জমা দাওনি কেন, তো তখন দেখলাম রাস্তায় আছে। স্যার আজকে পরীক্ষা ছিল নাকি? হ্যাঁ, যাও পরের বার দেবে, পরের বছর। হ্যাঁ, পরের বছর তো আর এরকম পরীক্ষা হবে না। না, সেটা তখন আমার নর্মাল দেবে। স্যার আমাদের এই সেমিস্টারটা কি হবে? মানে ধরে রাখো অফলাইন মোডে পরীক্ষা দেবে, সেই মতো প্রিপারেশন নাও। ঠিক আছে। কাশি এসে গেল? হ্যাঁ, খেয়ে এসছি তো, হজম করতে পারছি। আচ্ছা, নাকি কথাটা হজম হলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দুটোই। কথাটা একটা জিনিস বলে দিই, ওই তোমরা মিনি প্রজেক্ট গুলো যে যখন করতে পারছো তোমাদের সুবিধা মতন একটা খালি ডেমো দিয়ে দেবে। ওটা মিনি প্রজেক্ট 1 থেকে, মানে যেটা হলো তোমার ওই মোটর স্টার্ট স্টপ দুটো পুশ বাটন প্রেস দিয়ে, সেটা হলো আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট। এরপরে সবে আজকে দুটো এসছে, আরো কয়েকটা আসবে পরপর। তো করে তোমাদের যখন সুবিধা যে সেটা ডেমো দিয়ে দেবে, তাহলে সেটা রেজিস্টার করে আবার সেটা উঠে যাবে আর কি, সাইটে ক্লাসরুমে দেখতে পারবে। স্টার্ট স্টপটা এখন দেখিয়ে দেবো, আমার অ্যাকচুয়ালি করেছি স্টার্ট স্টপটা। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তোমার যখন সুবিধে, বা আচ্ছা আচ্ছা ক্লাসটা শেষে দেখিও। আচ্ছা, ক্লাসের শেষে দেখাবো তাহলে, যারা ঠিক আছে। দেখাবেন তারা থাকবে, যারা দেখাবেন তারা চলে যাবে, তাদের আটকে রেখে লাভ ঠিক নেই। আছে, ঠিক আছে। আগের দিন দুজন দেখিয়েছিল, মনে পড়ছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। মায়াঙ্ক দেখিয়েছিল আগের দিন। হুম, ঠিক আছে। আর স্নিগ্ধা বোধহয় টাইমারের একটা ভার্সন দেখিয়েছিল। মানে এগুলো সব ওই মিনি সোকল মিনি প্রজেক্টস এর মধ্যে পড়ছে। হ্যাঁ স্যার, ট্রাফিকেরটা দেখিয়েছিলাম আমি হ্যাঁ, আজকে। সেটাই ওই ওইটাই বলছি। মোটরেরটা তুমি একটা দেখিয়ে ভার্সন দেখিয়েছিল আমার মনে আছে, আর ওই দুজন ওই তোমার এটা দেখিয়েছিল, মোটর অপারেশনটা। সো এইটা মানে কবে দেখাতে হবে তার কিছু নেই, যবে তোমাদের শেষ হবে অ্যাকর্ডিংলি যবে সুবিধে দেখিয়ে দিবে আর কি। স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম, ট্রাফিকটাও কি মিনি প্রজেক্টের মধ্যে, মানে ট্রাফিকটা? এবার থেকে সব মিনি প্রজেক্টে পড়ছে আর কি। ওটা আচ্ছা, এতদিন মানে আমি ট্রাফিকটা এমনি করে রেখেছিলাম, বাট ওটা কি প্রজেক্টের মধ্যে, তাহলে ওটাও দেখিয়ে দেবো এক হ্যাঁ, ওটা পেজে। আজকে আমি জাস্ট পাঠালাম। অবভিয়াসলি তুমি দেখোনি, আমি জাস্ট বোধহয় আধ ঘন্টা আগে ওটা না, পাঠালাম। আমি এমনি আগে এমনি করেছিলাম তো। হ্যাঁ, না, ওটাও আবার ২-৩ রকম ভার্সন আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সব ভার্সন করে একবারে দেখাবো তাহলে, ঠিক আছে। ও ঠিক আছে, তুমি ভার্সন ওয়াইজ যদি দেখাতে চাও সেটা আমি রেকর্ড করে নেবো, কোন ভার্সন দেখিয়েছো। এটা ঠিক তোমার আছে, সুবিধা আর কি, কখন দেখাবে ইজ এন্টারলি আপ টু ইউ। তো ঠিক আছে। আমি ডেটটা হয়তো রেকর্ড করবো, কিন্তু ডেটে কিছু আসে যায় না। তুমি আজকে দেখালে কি 10 দিন পরে দেখালে হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাজন্ট রিয়েলি মেক এ ডিফারেন্স। একটাই জিনিস ম্যাটার করে যে তুমি দেখিয়েছো, দ্যাট ইজ ইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, অনেক লোক হয়ে গেছে, আর দরকার নেই, আসলে আসবে। আজকে অফকোর্স বিশেষ কিছু বলা নেই। ওই যে সেকেন্ড মানে মিনি প্রজেক্ট 2 or 3, মানে আমার লেখাটা আমি লিখে তারপরে মানেটা হয়তো বুঝতে পারছিলাম না, তার জন্য একবার বলে দিলে বেটার হয়। So I'll just try to explain what the two projects are about. আর একটা small concept এখানে কি, you have developed a clock in the previous class that was by using timers. There's a second way of doing a clock. এরপরে in both mini projects you'll require a clock. So there's a second way of implementing. There are multiple ways of implementing a clock. There's a second way of implementing a clock, and there's also an important concept that of task. We'll just be introducing that today. So that's a very short thing, hardly 5-10 minutes. তারপরে a short explanation of the two mini projects 2 and 3, what you expected to do. Now coming to tasks part of it, আমি একটা ওই কোর্সেস খুলে নিচ্ছি স্ক্রিনটা। এই কোর্সেসটা দেখা যাচ্ছে তো?
প্রেজেন্টেশনটা চলে গেল আবার। চলে গেল শেয়ারটা? আসেনি? আচ্ছা। মানে কোর্সের স্ক্রিন কি এবার শেয়ার হচ্ছে না হচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার আসছে। আচ্ছা। এখানে যখন আমরা প্রজেক্টটা ডিফাইন করেছিলাম, by default it creates a user program that's called PLC PRG or PLC program. That's a default. I mean, you should have হ্যালো। meaningless. হ্যাঁ, কি শোনা যাচ্ছে না? Any problems? হ্যাঁ স্যার, অডিওটা কেটে গেল মাঝখানে। ও আচ্ছা। See, whenever you create a new project in CodeSys, what happens is it creates a new user program by default, that is PLC program. Obviously, you need to have at least one user program for the PLC to do something useful. You can then have additional number of user programs if you so require. But PLC program is a default program that is created when you open a new project. Additionally, what happened was there was something called task configuration that was created, and you had something called a main task. Main task is where your PLC program is executed. Now, what exactly is task? I mean, of course, I'll be going into the very basic concepts of a task, just enough so that you can understand what task is in the CodeSys environment. That is it. Now, any processor-based system, except the simplest of systems, has an operating system. For example, you have Windows in your laptop, you have Android in your mobile phone, and so on. Now, you just don't have an operating system. For example, if you have a laptop with only Windows and nothing else, then that particular laptop is useless. In addition to the operating system, you need to have at least one user program, one or more user program. You call it user program, you call it apps, you call it application, whatever. That does the job that you want this particular computer to do, that does the job that you want your particular phone to do. Now, for example, say I have a PDF document and I'm copying something from the PDF document to a Word file. So what I have is a PDF reader. That is one application that I've installed. Or I could call it a user program that serves my purpose. Second, I have also installed Word. That is a second application, a second user program. And say I'm also listening to some kind of a music on the background while I'm doing this particular work. So you have a third media player, some kind of a media player that you have installed. So all the three are so-called operating concurrently. Concurrently means it appears to you that they are operating in parallel, operating simultaneously. Your PDF file is also open. Your Word is also open. At the same time, you're also listening to music. So as if all the three operations are being executed simultaneously by the processor. But remember, any processor can perform only sequentially. It executes instructions sequentially. So it can just execute one instruction at a time. So though it appears that the three applications are being run concurrently, simultaneously in parallel, effectively what's happening is at any point of time, only one of the applications is running. And what you see is some kind of an illusion. To you, it appears as if all the three programs are moving simultaneously. Let's forget about multi-core processors. Multi-core processors means you have multiple processors. They can perform multiple tasks in parallel, but forget about multi-core processors. If you have a single core processor, remember only one task, one instruction can be executed at any point of time. Then how are the three different applications running in parallel? Now that is the responsibility of your operating system. Your operating system invokes, it runs, it executes the multiple tasks in a way so that it appears parallel.
someone inside. So that is what your Windows does on your laptop. That is what Android does. Now let's come to a PLC. A PLC or any PLC has an operating system, and remember, it's a real-time operating system. Why real-time? If you remember the very first class, we had mentioned that a PLC is a processor-based system which is primarily used for automation, which is primarily used for automatic operation of machines and processes in an industry, in a factory, in a process plant, and whatever. So it is primarily meant for real-time response. So the operating system that is used for the purpose is a real-time operating system. Now, what is real-time operating system? I'm not going into the details of all that, only that where when you give an input, the output or the response of the system is guaranteed within a specified time interval. So if I say the time interval is 10 milliseconds, and what it means is your system will respond to an input within this time interval of 10 milliseconds. The response within this time frame is guaranteed. Your processor will work fast enough to generate an output based on the inputs within this particular time frame. The operating system is so designed. No, forget about the real-time operating systems. Now, coming to our PLCs, it has an operating system exactly the same way your computer has an operating system, your phone has an operating system. Now, in addition to the operating system, you have user-defined programs, or you have user-defined tasks. Just like in a laptop, in addition to your Windows, you have something else running on a computer. Exactly the same way, in a PLC, you have the real-time operating system, but you need at least one user-defined program to say what your PLC would be doing. So that at least one program is the PLC underscore program. You can define additional programs as per your requirements. Just the way you can install multiple programs in a computer, you can install multiple apps in your mobile phone, you can write multiple programs, multiple user programs to execute on a PLC. That's exactly the same thing. Now, when you have multiple programs, the question is, how are these multiple programs executed? Because remember, one processor can execute only one instruction at a time. Only one of the multiple programs can actually be executed at any point of time. Now, that is what is managed by your operating system. So what you do is you define something called tasks. Now, what is a task? A task is one or multiple programs. It is one or multiple programs, that is your choice, which is invoked, which is run, which is executed by the operating system subject to certain set of conditions. Big statement, I'll repeat this. A task has at least one program. It could have multiple programs. And that task is executed, it is invoked, it is run by your operating system when certain set of conditions are satisfied. Sounds difficult, but you've already studied this in a microcontroller class, in a microprocessor class. I'll just come to that. Now, coming to courses. In courses, you have 4 types of tasks that are supported. Now, what are these 4 types of tasks? The first task is so-called cyclic task. Now, what is a cyclic task? Now, before getting to what is a cyclic task, I think you appreciate one point. Any processor-based system capable of real-time response should have at least one program running in an infinite loop. I repeat, any processor-based system which is capable of real-time response. Real-time response means you give an input to the system, it generates an output within a specified time window. That means it is continuously monitoring the inputs, and based on the inputs, it is continuously generating an output. The input could be a manual input, it could come from a sensor, it could come from any equipment. So based on the inputs, it generates an output.
Now, why does it need to have a program running in an infinite loop? Let's take a very simple example. So you have a push button, which is connected to a PLC, and you have an output, which is connected to a lamp. So the program is, you press the push button, the lamp lights up. You release the push button, the lamp goes off. Obviously, no one is going to use a PLC to do this. You don't need a PLC. Simply connect the lamp and the push button together, they'll work. First, this is just one crude example. So you've taken a push button, connected it to the input of the PLC, and you've taken a lamp, connected it to the output of the PLC. Whenever you press the push button, the lamp lights up, and the other way around. So what is the PLC program? The PLC program is read the state of the push button. If the state of the push button is 1, if the push button is closed, the lamp state is 1. If the push button state is 0, the lamp state is 0. That is the program of the program that you've implemented in the PLC. But what I'm trying to say is that this program should be running in an infinite loop. This is unlike what happens on your, say, laptop. Say, laptop, you've written some kind of a program in C, and you're trying to operate that, execute that, or say you have written a program in MATLAB. You run that program, it executes once, starts from the first instruction, comes to the last instruction, and then stops at the end of your program. But that is not allowed to happen in a real-time system. Here, the program, which is monitoring the state of the switch and generating the lamp status, has got to run continuously, because it has got to continuously monitor the state of the switch, and it has got to continuously decide upon the state of the lamp. If it runs just only once, then it will read the state of the switch once, and it will define the state of the lamp once. After that, after the program is completed, if you press the switch, the PLC would not respond to this press of the switch. It will not light up the lamp. But that is not what is expected. You expect that any point of time you press the switch, the lamp should be lit up, and the other way around. So this program should be running continuously, or in simpler terms, this should be running in a so-called infinite loop. So whenever you have this concept, remember, any processor-based system capable of real-time operation, the one that you have in a refrigerator, the one that you have in an inverter-based air conditioner, the one that you have in a microwave ovens, that one you have in a PLC, everything is running in an infinite loop so that it can continuously respond to inputs and generate outputs. Now, when I say it's running in an infinite loop, that's a loose term. There are two ways of doing it. The first way is so-called a cyclic task. What is a cyclic task? For example, this particular task, if I just open the details, main task, I'm not sure whether you can see it on the screen. This was generated by default when you opened the project, when you created the project. Here, the type of the task is cyclic. There are 4 options. It could be cyclic. It could be something called freewheeling. It could be something called event. It could be something called status. These are the 4 categories of so-called tasks supported by CodeSys. Remember, these names are just the CodeSys specific names. These are not standardized names. Anyway, now what is cyclic? Besides this, if I opt for cyclic, because that's a default option, there's a time interval specified on the right. Here, this time interval is 20 milliseconds. What 20 milliseconds means is anything that you write, any program that is defined under the so-called cyclic tasks will execute once every 20 milliseconds because you have selected 20 milliseconds. For example, say your task takes 5 milliseconds to execute. So it will start once, it will run, it will execute the whole task, takes 5 milliseconds. After 5 milliseconds, your task becomes inactive. It becomes dormant for the next 15 milliseconds. When 20 milliseconds are over, your operating system again executes this task. It again takes 5 milliseconds to run, again remains inactive for the next 15 milliseconds. So every 20 milliseconds, this task or whatever program has been defined under this task is executed once. Now, if you have set this cycle time to be 20 milliseconds, it's executed every 20 milliseconds. If you say the cycle time to be 500 milliseconds, it is executed every 500 milliseconds. So that is why it's called cyclic. So this is also an infinite loop. The same program is being repeatedly executed, but
Two subsequent executions are separated by what is called the cycle time. You execute this once, wait for a certain amount of time until one cycle time is completed, execute it the second time, and this continues indefinitely. That is one mode of operation, or that is one kind of task. The second form of task that is supported is freewheeling. Freewheeling means the task starts from the first line, executes the whole task. When your task is over, it's back to the first line. That is what I so long meant by infinite loop. The same task is repeatedly, the same program is repeatedly executed from the first line to the last line of the code. When the last line of the code has been executed, back to the first line, and this continues indefinitely. The third mode, and important mode, is what is called event type, event task. This is what you've already studied. In your microprocessor or microcontroller class, you have studied about ISRs, interrupt service routines. Now, what is a service routine? It's a code, but it is not running continuously. This code is invoked, this code is executed, this code is run when an interrupt occurs, when a so-called exception occurs. That is when there's some specific condition occurs or some specific condition becomes true. Then in response, this particular code is executed once. So this code is executed in response to an event. Multiple events could be defined. It's your responsibility to define the kind of event. But then when that particular event occurs, this code is just executed once. One important example is when there's a power disruption, power failure. There could be an event generated, and what the system does is stores all the important variables somewhere in a flash memory so that these values can be retrieved. CLK. It could be any name. It's a Boolean variable. This program, this clock program, which just is an inversion of the variable clock, say every 500 milliseconds. So what happens is this program or the inversion of the variable clock occurs once every 500 milliseconds.
pulse of frequency 1 hertz of duration 100 milliseconds. Why? Because this particular program is being executed cyclically every 500 milliseconds. It's executed once every 500 milliseconds. So let's Sir. just see what happens. স্যার বলো। বলছি যে এখানে যে মানে বলছেন যে এটা এভরি 500 সেকেন্ডস এক্সিকিউট হবে, মানে এখানে ইনভার্সনটা করছে কে? মানে আমি হয়তো ফলো করে নিয়ে জায়গাটা ইনভার্সনটা এই প্রোগ্রামটাই করছে। তুমি যদি বলো if a is equal to 0 then a is equal to 1, তুমি যদি হাই মানে লেভেল এই প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা ক্লকটাকে পড়ে তাকে উল্টো করছে। ক্লক 0 হলে তাকে 1 বলছে, 1 বললে 0 হচ্ছে। এই ল্যাডার ডায়াগ্রাম মানে তাই। তুমি যে সেটা একটু ভেবে দেখো, এনসি যদি কখন এটা ট্রু হবে, যদি এনসি মানে হলো ক্লক তখন 0, তাহলে এটা কন্ডাক্ট করে কলটা 1 হবে। ক্লকটা যদি 0 হয় তাহলে এখানে ক্লকটাকে 1 সেট করে ওটা দিবে। সেলফ, হ্যাঁ আরে হ্যাঁ, মানে as simple as that, জাস্ট ইনভার্সন, আর কিচ্ছু করছি না। আর এই লজিকটাকে আমি এভরি 500 মিলিসেকেন্ড একবার এক্সিকিউট করব। রিপিট হবে। হ্যাঁ এটাকে আমি টাস্কে এখনো ঢোকাইনি, কিন্তু এটা আমি একটা টাস্কের মধ্যে ঢোকাবো যেটা সাইক্লিক্যালি এক্সিকিউট করে ওয়ান্স এভরি 500 মিলিসেকেন্ড। সেই টাস্কটা কিন্তু এখন আমার সৃষ্টি করা হয়নি, ক্রিয়েট করা হয়নি। তার জন্য কি করতে হবে, একটা নতুন টাস্ক ক্রিয়েট করতে হবে। এই টাস্ক গিয়ে অ্যাড অবজেক্ট, আবার নতুন টাস্ক, ওটা আইসি টাস্ক বলে, বিকজ ওই পুরো জিনিসটা আইসি স্ট্যান্ডার্ড মতে হয়েছে। একটা নতুন টাস্ক সৃষ্টি হলো। এবার এই টাস্কের মধ্যে এই যে নতুন টাস্ক আমরা সিলেক্ট করলাম, এটাকে বললাম দিস ইজ সাইক্লিক টাস্ক। এখন ঢুকছে, এইটাকে টাস্ক বললাম। ইন্টারভেলটা ধরো 500 মিলি সেকেন্ড করে দিলাম। এটা তোমার ইচ্ছে কি করবে তুমি, তার উপর ডিপেন্ড করবে ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হবে। আচ্ছা, তাহলে তুমি একটা কি করে নতুন টাস্ক সৃষ্টি করলে, বললে দিস ইজ আ সাইক্লিক টাস্ক হুইচ মিন্স দ্যাট ইট এক্সিকিউটস ওয়ান্স কতক্ষণ পর, 500 মিলি সেকেন্ড পর। আমি সামথিং উপরে যে সামথিং কলে প্রায়োরিটি। what priority, say you have two tasks, দুটোই ধরো 500 মিলি সেকেন্ড পর এক্সিকিউট করার কথা। So you have two tasks trying to operate simultaneously. About the same problem, a processor cannot execute two programs at the same time. The question is, if I have two tasks that have to be simultaneously executed, তো কোনটা এক্সিকিউট করব কোনটা বাদ দেব, তখন it looks for the priority of that particular task. The priorities in this courses could be from 0 to 31. পাশেই লেখা আছে 0 is the highest priority and 31 is the least priority. তাহলে এবার তোমাকে ডিসাইড করতে হবে, দুটো টাস্ক যদি সাইমালটেনিয়াসলি চলে আসে, তাহলে which is more important to you, which is lesser important to you. So যেটা more important, that is given a higher priority, যেটা is lesser important, that's given a lesser priority. এখানে আমার কিছুই নেই, একটাই টাস্ক আছে, সো এটাকে একদম টপ প্রায়োরিটি 1 এ দিয়ে ছেড়ে দিলাম। So 500 millisecond top priority, it's a cyclic. আচ্ছা, এবার এই টাস্কের মধ্যে what do I want to do? I want to execute that particular program, so called clock, which is basically an inversion of a variable. তাহলে কোন প্রোগ্রাম এই টাস্কের মধ্যে এক্সিকিউট করব, সেটা এখানে অ্যাড কল। One application, clock is an application where it's a program where you're just inverting a bit. So এটাকে অ্যাড করে দাও। So এবার দেখো এখানে এই জিনিসটা চলে এসেছে। You have defined a new task. You have said that this is a cyclic category of a task. You have said that this executes once every 500 milliseconds. You also said that this is a top priority task. মানে অন্য কিছু যদি simultaneously execute করতে চায়, this gets a high priority. So what happens in this task? In this task, you're executing the program, which is called clock, where you're doing nothing besides inverting a particular bit. So that's it. আচ্ছা, মেইন প্রোগ্রামে কি রেখেছি? মেইন প্রোগ্রামে কিছুই করে রাখিনি, জাস্ট এতটুকু করেছি যে এই যে ক্লকটা আছে, so it is called clock.clk. First CLOCK is the name of the program and .clk is a variable in that particular program. Dotted আগে যেটা আছে is the name of the program from where you're trying to read the variable, and dotted পর যেটা আছে is the name of the variable within that particular program. So you're reading this from this clock program, যেখানে just you're inverting it, আর সেইটা is assigned to some arbit lamp within the main program. Let's just try to build this and run this. Build. Online security login.
এটা দেখো, দিস ইজ দ্য মেইন প্রোগ্রাম। এখানে কিন্তু ইনভার্সন তো কিছুই করা হয়নি। The inversion was implemented within this particular program also, where the inversion was done. This is a program called clock where the inversion is being done. And এটা তাহলে why is this 1 hertz? এটা খুব একটা accurate 1 hertz হবে না. This could be 950, this could be 1050. Remember, it's running under Windows. Windows is not a real-time operating system. So guaranteed ওই তোমার milliseconds range response Windows দিতে পারে না. It's not meant for that. কিন্তু এটা যদি একটা physical PLC তে চালাও, you'll get a clock 1 hertz মানে it's exactly 1 hertz. It's accurate to lesser than 1 milliseconds because there the operating system is a real-time operating system. Anyway, এখানে timing is not that very critical, but every 500 millisecond এই টাস্কটা এক্সিকিউট করছে। টাস্কটা কি করছে? It's calling that particular program. What is the program doing? It's just inverting this particular bit. So every 500 millisecond you have this particular bit inverted. Accordingly, you can use this particular clock in your program wherever you are trying to implement a clock. It of course frequency কত হবে সেটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে তোমার কতক্ষণ পর পর এই প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করছো। একই প্রোগ্রামে একটু কমপ্লেক্স করলে ইউ ক্যান জেনারেট সে 1 হার্টজ ক্লক, 0.5 হার্টজ ক্লক। 1 হার্টজের নিচে ক্লক জেনারেট করার চেষ্টা করো না, একদমই অ্যাকুরেট হবে না বিকজ ইটস উইন্ডোজ। তোমার যদি রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম হতো, অ্যাকচুয়াল পিএলসি হতো, তখন তুমি 10 হার্টজ 20 হার্টজ সব জেনারেট করতে পারে ভেরি অ্যাকুরেটলি, বাট উইন্ডোজ ইজ নট কেপেবল বিকজ ইটস নট এ রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম, ইটস নট meant to work that way. So minimum frequency 1 hertz রেখো, you can go for lesser frequencies 0.5 hertz 0.4 hertz মোটামুটি কাজ করবে। So this is বুঝতেই পারছো a very simple way of generating a clock, no timers, nothing, just you're defining a task to be a cyclic task আর সেটাকে periodically তুমি implement করছো। So just এইটাই আজকে বলার ছিল, the concept of task in a very simplified way in the context of courses আর টাস্ক কিভাবে ইউজ করতে পারো। এরপরে হয়তো আমরা ইভেন্ট একদম শেষের দিকে ইউজ করবো, জাস্ট দ্য ওয়ে তোমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারে আইএসআর ইউজ করেছো, হয়তো কোনো একটা ইভেন্ট অকার করলে স্পেশাল কোড ব্লক উড এক্সিকিউট, কোনো একটা স্পেশাল ফাংশন হবে, but that's a different application. এখানে we are using just one form of a task, cyclic task, to implement a simple clock. So that is all about this part. If we are going to the next part, explanation of the two assignments. ডাউট বলবে কিছু? হ্যাঁ স্যার, একটা ডাউট হচ্ছে, তো বলছি যদি ধরুন 2-3টে নেটওয়ার্ক থাকে, সেক্ষেত্রে অর্ডার অফ এক্সিকিউশন কি মানে উপর থেকে একে একে যে কোনো সিস্টেম, এটা পিএলসি না, যে কোনো প্রসেসর উপর থেকে নিচে সিকোয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট করে, তার ব্যতিক্রম কিছু হয় না, যদি না ওটা মাল্টি কোর প্রসেসর। মাল্টি কোর হলে তুমি ভাগ করে দিতে পারো মাল্টিপল কোর্স এর মধ্যে, কিন্তু যে সিঙ্গেল কোর প্রসেসর একদম সিকোয়েন্সিয়ালি প্রথম থেকে শেষ। বা নেটওয়ার্কের মধ্যে ব্রাঞ্চে হলে উপরে ব্রাঞ্চটা আগে করে একদম একটা পর একটা করে যাবে। এবার একটা প্রোগ্রাম থেকে আরেকটা প্রোগ্রাম, হ্যাঁ সেখানে অপারেটিং সিস্টেম চলে আসবে, কোন প্রোগ্রাম কখন এক্সিকিউট করবে, কোনটা কখন এটা প্রায়োরিটির উপরে কি মোডে ডিফাইন করেছো, ওই টাস্কের গল্পটা তখন আসে। আর এক সময় একটা প্রোগ্রামে এক্সিকিউট করবে। হ্যাঁ, প্রসেসর যে কোনো সময় প্রোগ্রাম কেন একটা ইনস্ট্রাকশনে বেশি এক্সিকিউট করতে পারে না। সো যে কোনো পয়েন্ট অফ টাইম only one instruction is executed. That could be from any of the programs that you define. এবার সেইটাকে কি করে টাইম শেয়ার করবে, মানে প্রসেসরটাকে কি করে মাল্টিপল তোমার প্রোগ্রামস এর মধ্যে ইউজ করবে সো দ্যাট ইট appears to be running in parallel, সেটা ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম। তো তোমার কোন টাস্ক, আচ্ছা মেইন টাস্ক আর এমনি টাস্কের প্রায়োরিটির মধ্যে রিলেশনশিপ কি? কিছু নেই, সেটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। ও মেইন টাস্ক কি আমার নরমাল এরকম টাস্কের মধ্যে একটা? মেইন টাস্ক সাইক্লিক টাস্ক আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ না, মেইন টাস্ক আর এটা তো প্রায়োরিটি দিলে একটা। হ্যাঁ, দুটোই আনফরচুনেটলি একই প্রায়োরিটি হয়ে গেছে। আমি মেইন টাস্কে চলে যাচ্ছি। মেইন টাস্ক যেমনি বাই ডিফল্ট ও প্রায়োরিটি 1 করে দিয়েছে, টাইমটা 20 মিলি সেকেন্ডস করেছে। এবার দুটোই 1 কিন্তু, তার মানে একটা সময় আসতেই পারে এইটা যেহেতু তোমার 500 আর এটা যদি 20, দুটো ওভারল্যাপ করে গেছে। তখন কি হবে সেটা আমিও জানি না। দুটো যদি একই প্রায়োরিটি হয় কাকে বন্ধ করবে কাকে রাখবে সেটা আমি জানি, দুটো হওয়া উচিত না। আচ্ছা, কি করে আমি জানি না, মানে দুটো যদি একই সঙ্গে একটা টাইম আসে আর একই তাহলে কি আমাদেরকে ক্লকেরটা প্রায়োরিটি 2 দেওয়া উচিত? মানে ক্লকের তো টাইমিংটা শুড বি ক্রিটিক্যাল, মানে সেই অর্থে ও আচ্ছা, টাইমিং ইজ ক্রিটিক্যাল, ক্লকের মধ্যে প্রায়োরিটি সবচেয়ে হাই থাকা উচিত। আচ্ছা, যেমনি আগের দিন আমরা যখন 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলারে জন ইভেন্ট আগে অকার করে ওটাকে আগে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় যদি দুজনের again you have a mask, you can define priorities for every this one, multiple interrupts.
I'm not sure about 8051, but if you just go to a little higher kind of a microcontrollers, you have something called vector interrupts. There, whenever an interrupt occurs, it jumps to a hardware location. There you can define the priority of the task. What happens if you have multiple interrupts occurring at the same time? They can definitely occur. Then you have to decide which is more important, which is lesser important. For example, coming back to this, if you remember the last day when we defined that plot, we had to execute a task. We defined main task, that is the plot is executed as a part of the main task, and the priority there is 31. That is the minimum possible priority, because displaying something to a person is taken to be of least important, because anyway human beings cannot follow very rapidly changing things. তো ওখানে ডিসপ্লেটাকে একদম 31 priority দেওয়া হয় by default. So this is your responsibility to decide which is more important, which is lesser important, কার কত priority have. That is not the responsibility of the software. So now I do not know what happens if we have two tasks wanting to operate in parallel and they have the same priority. তাহলে কি করবে, তারপরে টাইম শেয়ার্ড মোডে হয়তো করে, কিছু রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম যেটা করে টাইম স্লাইস দেয় আর কি। দুটো যদি আইডেন্টিক্যাল প্রায়োরিটি, some few microseconds এই টাস্ককে দিল, নেক্সট ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড সেকেন্ড টাস্ককে দিল, ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট টাস্ক, ব্যাক টু দ্য সেকেন্ড টাস্ক, মানে সেভাবে টাইম শেয়ার মোডে দুটোকে প্যারালাল, যেটাকে কোঅপারেটিভ শেয়ারিং বলে, ওভাবে দুটোকে parallelly execute করবে, because you have the same priority for both tasks. But I'm not very sure what happens in courses. That is one way of doing it. Okay, sir. Back to this one. কি করতে হবে সেটা I've just sent it half an hour ago, so I'm sure no one has seen it. So the first assignment is something like you have a quiz going on. There's one quiz master, and we have just considered 3 this one participants. It could be any number of participants, but more the participants, the more complex the program gets. So we have limited it to 3. Now the quiz master would ask a question. Now any of the participants can answer. So what happens is each participant has a push button right in front of him. And there's also an indicator or lamp, whatever you call it. So the person who is wanting to give an answer, he will press the push button. The person who presses the push button first is allowed to answer. I mean, this is a standard procedure, as you know, in any quiz contest. It's sometimes called a buzzer round, but buzzers are no longer used. So the quiz master asks a question. Possibly all, it's a simple question. All 3 participants almost simultaneously press the push buttons. It's a close tie. And now the quiz master is unable to decide who pressed the push button first, who did it second, who did it third. And that is where this program comes to your help. What it does is it detects that particular sequence in which the 3 push buttons were pressed and presents that. How does it do it? There are 3 or how many versions? Let's see how many versions. The version 1 is the simplest of the 3 versions. Here what happens is version 1 is what happens is the person who pressed the push button first, his indicator lights up,
the other two indicators remain off irrespective of whether they press the push button or not. মানে যে কুইজ মাস্টার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, এবার হয়তো তিনজনই পুশ বাটন প্রেস করেছে বা দুজন পুশ বাটন প্রেস করেছে, হয়তো তিনজন বা দুজন উত্তর দিতে চায়, তাহলে যে প্রথম পুশ বাটনটা প্রেস করেছে তার সামনে যে ল্যাম্পটা সেটা জ্বলে উঠবে, অন্যদের সামনে যে ল্যাম্পগুলো সেটা জ্বলবে না ইররেসপেক্টিভ অফ ওয়েদার সে পুশ বাটন প্রেস করেছে কি করেনি। এটা হলো সবচেয়ে সহজ। তাহলে এতে খালি একটাই জিনিস বোঝা যাবে যে কে ফার্স্ট পুশ বাটনটা প্রেস করেছে, দ্বিতীয় কে প্রেস করেছে বা আদৌ অন্য কেউ প্রেস করেছে কি করেনি সেটা কিন্তু এখান থেকে বোঝা সম্ভব নয়। This is version 1 of the program, the simplest of the three. Version 2, যে first press করেছে, the person who has pressed the push button first after a question was asked, his lamp will start blinking, flashing at 1 hertz. তার মানে ওই সিরিজে এই ক্লকটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। So a flashing lamp means that this is a person who has pressed the push button first. অন্যদের ক্ষেত্রে কি হবে? If a person has pressed the push button second or third, তাহলে his lamp will be lit if he has pressed the push button, আর ও যদি পুশ বাটন প্রেস না করে থাকে তাহলে বাতিটা জ্বলবে না। মানে যে প্রথম প্রেস করেছে তার বাতি ফ্ল্যাশ করবে 1 hertz বা হোয়াট এভার বি দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। অন্য যারা প্রেস করেছে তারা প্রেস করলে তার বাতিটা জ্বলবে, ইট উইল বি স্টেডি। তার মানে বোঝাবে যে এও প্রেস করেছে কিন্তু ফার্স্ট হতে পারেনি। আর সে যদি অ্যাটেম্প নাই করে থাকে, পুশ বাটন প্রেস নাই করে থাকে, তাহলে তার বাতিটা নিভে যাবে। So this way you can identify how many people have pressed the push button, and you can also identify who was first. Data flashing, he was first. Data steady, he attempted but he's not first. That is version 2. Version 3 সবচেয়ে কঠিন, সেটা হলো the person যে ফার্স্ট পুশ বাটন প্রেস করছে তার বাতিটা জ্বলে উঠবে, দ্যাটস স্টেডি, ইটস নট ফ্ল্যাশিং। সো ফার্স্ট একটাই বাতি জ্বলবে, কার বাতি? যে প্রথম পুশ বাটনটা প্রেস করেছে। এরপরে কুইজ মাস্টার তার বাটনটা যদি প্রেস করে, সেকেন্ড যে প্রেস করেছে তার বাতিটা জ্বলে উঠবে, ফার্স্টটা নিভে যাবে। এরপরে আবার যদি কুইজ মাস্টার তার বাটনটা প্রেস করে, থার্ড যদি কেউ প্রেস করে থাকে তার বাতিটা জ্বলে উঠবে। এরপরে যদি প্রেস করে পুরো জিনিসটা রিসেট হয়ে যাবে। মানে এবার তুমি বুঝতে পারবে যে কোন সিকোয়েন্সে পুশ বাটনগুলো প্রেস হয়েছে। মানে যদি তিনজনই প্রেস করে থাকে, প্রথম বাই ডিফল্ট যে ফার্স্ট প্রেস করেছে তার বাতি জ্বলবে। কুইজ মাস্টার একবার তার বাটনটাকে প্রেস করলে নেক্সট যে প্রেস করেছে তারটা জ্বলবে, আরেকবার প্রেস করলো, থার্ড যে প্রেস করেছে কেউ যদি থার্ড প্রেস করে থাকে তারটা জ্বলবে, আর যদি থার্ড কেউ প্রেস না করে থাকে সব ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে বিকজ দেয়ার ইজ নো থার্ড রেসপন্স। And then it gets reset, you're ready for the next question by the quiz master. So this is the most difficult part. এটা of course ওই ট্রেডিশনাল লজিক দিয়ে করার চেষ্টা করো প্রথম, মানে জাস্ট যে ফাংশনস গুলো পড়েছো সেটা দিয়ে হয়তো প্রোগ্রামটা একটু জটিল একটু বড় হবে। There's a much simpler way of doing it. We'll come to that later after you finish this conventional part. So these are the three versions in increasing order of complexity. প্রথমটা is just কে ফার্স্ট প্রেস করেছে তাকে আইডেন্টিফাই করবে, নাথিং মোর। সেকেন্ড ইজ কে ফার্স্ট প্রেস করেছে এন্ড কে প্রেস করেছে, এন্ড থার্ড ইজ পুরো সিকোয়েন্সটা, কে প্রথম প্রেস করেছে, কে সেকেন্ড প্রেস করেছে, কে থার্ড প্রেস করেছে, the entire sequence of pressing the push buttons is identified. So that is the first assignment, that is assignment 2. A third assignment is something যেটা বোঝাবার কিছু নেই, ট্রাফিক সিগন্যাল। এটাও আবার মাল্টিপল ভার্সনস, স্লাইটলি ইনক্রিজিং কমপ্লেক্সিটিতে। ট্রেডিশনাল যে তোমার ট্রাফিক সিগন্যালস হতো যেখানে ওই বাল্ব ইউজ করা হতো ভেতরে, এখন সব এলইডি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এলইডি চলে এসছে। বাল্বের ক্ষেত্রে যেটা হতো যে ওই তিনখানা তোমার বাতি থাকতো, ওয়ান ওয়াজ রেড, ওয়ান ওয়াজ ইয়েলো, ওয়ান ওয়াজ গ্রিন, আর এইগুলো সাইকেল করতো। প্রথম সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের জন্য দ্য রেড ওয়াজ অন, তারপরে ইয়েলো ওয়াজ অন, তারপরে গ্রিন ওয়াজ অন, ব্যাক টু রেড এন্ড সো অন, ইট কেপ্ট সাইক্লিং। এবার কতক্ষণের জন্য রেড, কতক্ষণের জন্য ইয়েলো, কতক্ষণের জন্য গ্রিন, দ্যাট ইউ ক্যান প্রোগ্রাম। প্লাস if you go out during midnight, যখন ট্রাফিক ডেন্সিটি is near zero, very less traffic density, তখন কিন্তু ওই normal traffic signal operation is not maintained. তখন যেটা হয়, only the yellow lamp keeps flashing just to indicate there's a crossing, you should be careful. কিন্তু তখন ওই লাল, সবুজ বা ওই সিকোয়েন্স অফ 3 lamps is not maintained because তখন
the traffic density amount of traffic is very small. You don't really need to stop anything and do all those. So তখন এবার ডে না নাইট সেটা বোঝার রাস্তা অফকোর্স প্র্যাকটিক্যালি হয় তোমার আদার সানলাইট থেকে করতে পারে, বা বেটার আজকাল যেটা করা হয় অ্যাকচুয়াল টাইমিং দিয়ে। তোমার অ্যাকচুয়াল তোমার মানে রাত 12টার থেকে হয়তো তুমি ওই মোডটা শুরু করলে সকাল 5টা অবধি করলে বা হোয়াট এভার, অ্যাকচুয়াল টাইমিং দিয়ে ওটা করা হয়। কিন্তু এখানে আমাদের কাছে একটা সুইচ থাকবে সে এখন দিন না রাত। সো ইফ ইটস ডে তাহলে নর্মাল মোড, লাল হলুদ সবুজ কিপস রোটেটিং, and if you say it's night, manually যদি বলো it's night, তাহলে only the yellow part is blinking, the red is permanently off, the green is permanently off. This is version 1 যেটা ট্রেডিশনালি হয়। Now bulb based traffic signals have been replaced. এখন traffic signals are LED based. So সেখানে normally the yellow traffic signalটা বা yellow lightটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে normally you have red and green, so different logic use করে, কিন্তু one typical logic is প্রথম red on থাকলো, এবার যখন ইয়েলোটা জ্বলার কথা তখন ইয়েলোটা না জ্বলে রেডটাকে ওরা ফ্ল্যাশ করায়। দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য আর্লিয়ার ইয়েলো। যখন ইয়েলোটা শেষ হয়ে গেল, রেড ফ্ল্যাশটা যখন বন্ধ হয়ে গেল, ইউ হ্যাভ গ্রিন। সো ইউ হ্যাভ red flashing which is equivalent to the earlier yellow, and then green, and the cycle continues. So this is version 2. Instead of 3 lamps, স্যার yeah, স্যার অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টে ওটাকে ভার্সন 3 লিখেছেন, আর ভার্সন 2টাতে ইয়েলো ব্লিঙ্কিংটা লিখেছেন ডে নাইট করে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, 4টা ভার্সন আছে, হ্যাঁ তাই আর কি। হ্যালো, তিনটার জায়গায় হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছ? না শুনতে পাচ্ছিলাম না, ওই জন্য বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ না ওটাই ভুল করেছে, ওটা হ্যাঁ তুমি যা বলছো সেটাই ঠিক। ওটা আমি 4টা এটার মধ্যে করে দিয়েছি ভার্সনস এর মধ্যে। সো ভার্সন 3 ওটা যেখানে ইউ হ্যাভ 2 physical lamps, one is red and one is green, and yellow is implemented by blinking red. ওকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লজিকটা ইজ দ্য সেম। তার মানে রেড হলে রেডটা স্টেডি জ্বলবে, আর আগে যখন ইয়েলো হতো তখন ওই একই রেড ল্যাম্পটাকে ব্লিঙ্ক করাবে, মানে সিরিজে একটা ক্লক নিয়ে আসবে। মানে রেড হলে সিরিজে ক্লকটা থাকবে না, ইয়েলো হলে একটা সিরিজে ক্লক দেবে, সো দ্যাট ল্যাম্প ইনস্টেড অফ বিং স্টেডিলি লিট ইজ ব্লিঙ্কিং। আর গ্রিন হলে আগে যেমন গ্রিন কাজ করতো তেমনই গ্রিন কাজ করবে। দ্যাট ইজ ভার্সন 3, যেটা তুমি রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছো। আর ভার্সন 4 যেটা আবার এখন প্র্যাকটিক্যালি আছে কিন্তু স্লাইটলি তাকে মডিফাই করা হয়েছে। পাশে একটা ডিসপ্লে আছে অফ টাইম, মানে যখন লাল আছে ইট ইজ এ সর্ট অফ ডাউন কাউন্টার, মানে আর কতক্ষণের জন্য লালটা থাকবে। মানে ধরো যদি লালটা আমি বলি ইটস ফর 3 minutes, সো ইটস স্টার্টস ডাউন কাউন্টিং ফ্রম 180 seconds, করতে করতে যখন 0 seconds হবে ইট গোস টু দ্য নেক্সট ফেজ। সো ওখানে একটাই ডিসপ্লে থাকবে। এইটা আমরা অ্যাসোসিয়েট করছি বোথ রেড লাইটের সঙ্গে এন্ড গ্রিন লাইটের সঙ্গে। যখন রেড লাইট জ্বলছে তখন আর কতক্ষণের জন্য লাল জ্বলবে, আর যখন গ্রিন লাইট আছে আর কতক্ষণের জন্য গ্রিনটা জ্বলবে। সো ইট বিকামস এ লট মোর কনভিনিয়েন্ট টু যারা ওই ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে আছে, যে আর কতক্ষণ পর আমার ওই লালটা সবুজে হবে, কতক্ষণ পর যেতে পারবো। সো ইট ইজ ভার্সন 3 উইথ অ্যান অ্যাডিশনাল ডিসপ্লে ইউনিট। এই ডিসপ্লেটা কি বলছে আর কতক্ষণের জন্য এই প্রেজেন্ট ফেজটা কন্টিনিউ করবে, বা কতক্ষণ পরে এই প্রেজেন্ট ফেজটা শেষ হবে। মানে লাল হলে আর কতক্ষণের জন্য লাল আছে, আর সবুজ হলে কতক্ষণের জন্য সবুজ আছে। রিমেম্বার ইজ দ্য সেম ইন্ডিকেটর। যখন লাল জ্বলছে তখন লাল আর কতক্ষণ আছে সেটা দেখাবে, যখন সবুজ জ্বলছে কতক্ষণের জন্য সবুজ আছে সেটা দেখাবে। ইটস নট টু সেপারেট ইন্ডিকেটরস, ইটস এ কমন ইন্ডিকেটর। ইউ আর ট্রাইং টু রিডিউস হার্ডওয়্যার, দুটো হার্ডওয়্যার মানে দুটো সেপারেট ইন্ডিকেটর করা মানে হচ্ছে না, বিকজ যে কোনো পয়েন্ট অফ টাইমে আইদার লাল বা সবুজ একটাই জ্বলছে, দুটো তো আর জ্বলছে না। তাহলে অ্যাকর্ডিংলি তুমি ইন্ডিকেটরটাকে ইউজ করতে পারো আইদার লালের ডিউরেশন বা সবুজ ডিউরেশন কতক্ষণ আছে সেটা দেখাবার জন্য। So that is version 4. Obviously, they are all in the increasing sequence of complexities. ইচ্ছে করে ভাগ করা হয়েছে so that একবারই ওই version 4 দিয়ে দিলে it becomes too complicated. So ধাপে ধাপে এগোলে বোধ it becomes simpler. Point of time before the end of the semester. মানে এখানে একটা এই প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিতে হবে তোমার সফটওয়্যারে, কখন করবে ইজি আছে। স্যার আগের অ্যাসাইনমেন্টে একটা ডাউট হচ্ছিল। হ্যাঁ বলো। বলছি এটাকে অ্যাজিউম করতে পারি যে মানে পার্টিসিপেন্টরা যখন প্রেস করবে একবারে মানে 3জন একটা টাইম উইন্ডোর মধ্যে করলো,
তারপরে যে কুইজ মাস্টার যখন চেক করছে তখন আর পার্টিসিপেন্টরা পুশ বাটন প্রেস করবে না। আর সেটা আমি ইচ্ছা করে বলিনি, ওই লজিকটা তো যে ঢোকাতে চাও যে সেকেন্ড প্রেস কে নেবে না, সেটা আরো জটিল হবে, সেটা তুমি ইনিশিয়াল ধরে নাও, সেটা হবে না। হ্যাঁ, সেটাই বলছি। মানে ভালো লজিক হলে সেটাও থাকা উচিত যে সেকেন্ড প্রেস যদি হয় সেটাকেও রিজেক্ট করবে। সেকেন্ড দুবার প্রেস করে তাহলে খালি ফার্স্ট প্রেসটা নেবে, সেকেন্ড থার্ড প্রেস থেকে রিজেক্ট করে দেবে। সেটা বলছে না, ও বলছে যে ওই যখন যে ধরুন একটা কুইজ ভার্সনে ছিল যে কুইজ মাস্টার যখন প্রেস করবে তখন কে সেকেন্ড প্রেস করেছে সেটা দেখাবে। হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি যে মানে কুইজ মাস্টার যখন প্রেস করছে তখন কি আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে সবার প্রেসটা চলে এসেছে, দেন কুইজ মাস্টার প্রেস করছে? মানে ইউজুয়ালি কি হবে, তোমার কুইজ মাস্টার প্রশ্ন মানে সবাই যদি উত্তর জানে, কুইজ মাস্টার বলার সঙ্গে সঙ্গে বা বলা শেষ করার হ্যাঁ আগে, হ্যাঁ, মানে ওইটা অ্যাজাম্পশনটা আছে তাই। হ্যাঁ মানে প্র্যাকটিক্যালি তাই হবে তো। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা অ্যাজিউম করতে পারি। দেরি করে প্রেস করলে তুমিই হারাচ্ছ, আমি দেরি করে কেন প্রেস করবো? নর্মালি তোমার টেন্ডেন্সিটা হবে আমি যে উত্তরটা জানি আমি যেন আগে প্রেস করতে পারি। সবাই যত আগে পারে তত আগেই প্রেস করার চেষ্টা করবে আর কি। সাবসিকুয়েন্ট প্রেস করার তো মানে অ্যাজ সাচ কোনো লজিক্যালি কোনো মানে হচ্ছে না, কেউ কেন করবে আর কি। হ্যাঁ, তোমার সিস্টেমটাকে ফুল প্রুফ করার জন্য তুমি সেটাকে ব্লক করতে পারো, যে কোনো কারণে কেউ যদি করে সেটাকে রিজেক্ট করলাম। নর্মালি না, সেটাই করতে হবে, সেটাই বলছিলাম। হ্যাঁ, সেটা হলে আরো জটিল হয়, তার জন্য আমি সেটা বললাম লজিক আরো জটিল করার দরকার নেই তাই। তাহলে অ্যাজিউম করে নেবো যে একবারে 3টে ইনপুট আসছে বা যটা ইনপুট আসছে তারপরে একে একে পুশ বাটন দিয়ে দেখছে। 3টে বা 3টের কম হতে পারে, হ্যাঁ, দুটো হতে পারে, মানে ম্যাক্সিমাম 3টে হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 3টে। একটা জিনিস সেফলি ধরতে পারো যে একই ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে 3জন রেসপন্ড করেনি, এটা মোটামুটি সেফ। মানে মানুষের রিফ্লেক্সটা 100 মিলি সেকেন্ডে কম, মানুষের রিফ্লেক্স কাজ করে না। সো ইভেন টু দ্য অর্ডার অফ 1 মিলি সেকেন্ড যে 3জন এক টাইমে রেসপন্ড করেছে, যদি করতে পারো ভালো, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেটা বোধহয় কোনোদিন হয় না যে তোমার উইথিন 1 মিলি সেকেন্ড 3জনই তোমার রেসপন্ড করে দিল। ওটা যদি হয় ইটস অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি মানে মানুষের রিফ্লেক্স যা, দ্য ফাস্টেস্ট রেসপন্স ইজ ইন দ্য রেঞ্জ অফ ফিউ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ডস। দ্যাট ইজ দ্য ফাস্টেস্ট উই ক্যান রেসপন্ড, মানে কোনো আমাদের রিফ্লেক্স অ্যাকশন যেটা হয় একসঙ্গে বলতে একসঙ্গে, মানে একই ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে, মানে ওই বিডি যেমনি ক্লকে সিনক্রোনাইজেশন করিয়েছিলেন, মানে একসঙ্গে 3জন সিনক্রোনাইজ ভাবে পুশ বাটন প্রেস করে দিয়েছে, মানে 3জনই ফার্স্ট। ও আচ্ছা, অঙ্কের খাতিরে তো সেটা হতেই পারে, 3জন একদম এক মুহূর্তে প্রেস করেছে, 3জনই ফার্স্ট করতে পারবে। তো সেইটা যদি ধরতে চাও ধরতে পারো, বাদ দিতে হলে দিতে পারো, নর্মালি ওই সিচুয়েশনটা ইজ ভেরি রেয়ার, মানে যদি হয় অ্যাক্সিডেন্টলি হবে, ইন্টেনশনালি কোনোদিন সেটা হতে পারে না। আচ্ছা, মানে দুজনের রিফ্লেক্সের ডিফারেন্স থাকবে, মানে থাকবেই, মানে তুমি সেটা বললাম তো, দুজন যদি এক মুহূর্তে হয়ে যায়, কারণ কি এখানে সিস্টেমটা হয়তো তোমার রিজলভ করতে পারবে ইন দ্য অর্ডার অফ মিলি সেকেন্ডস, 1 মিলি সেকেন্ড পার্থক্য হলে সেটাকে পার সেকেন্ড করে দিতে পারবে। মানুষ, ওই দুটো মানুষ 1 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে টাইমের মধ্যে দুজন একসঙ্গে রেসপন্ড করবে, সেটা যদি ঘটে, ইটস নাথিং মোর দ্যান অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট আর কি। দুজন চেষ্টা করে কনসিয়াসলি কোনোদিন সেটা করতে পারবে না। কিন্তু এনিওয়ে দ্যাটস ইওর চয়েস, মানে যেটা সহজ হয় মনে হয়। যদি মনে করো তিনটা মানে দুটো একসঙ্গে ফার্স্ট হতে পারে না দুজন, তাহলে সেটা ধরে নিতে পারো। আর যদি মনে করো না দুজন একসঙ্গে ফার্স্ট হতে পারে, থিওরিটিক্যালি পসিবল, সেটাকেও ধরতে পারো। এনিওয়ে দ্যাট ইজ মানে তোমাদের যেটা সহজ। আর যদি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে কারোর হেল্প লাগে, তাহলে সেটাও কিন্তু আছে, মানে আমরা বিডিকেও জিজ্ঞেস করতে পারো, আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারো। সো মানে এইটা এই নয় যে কেউ হেল্প করা মানে পরীক্ষা নয়, এটা যে যা নিজে জানো তার ভিত্তিতে করো, কেউ হেল্প করবে না সেটা কিন্তু একদমই না। ঠিক আছে, তোমাদের ফ্রেন্ডসের সাপোর্ট তো আছেই। তো তারপরে বিডির আর আমার সাপোর্টও আছে। তো করতে গিয়ে আটকালে দ্যাট সাপোর্ট ইজ অলসো দেয়ার আর কি। It's a question of doing it. It's not a question of যে তোমাকে জানতেই হবে না, একলা করতেই হবে, nothing of that sort. So আমার আর এই এতটুক বিডিকে। আর আচ্ছা, যারা আছো তারা এখন অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক করে দাও, তারপরে যদি কাউ কিছু ডেমো দেওয়া থাকে, যারা প্রেজেন্টেশন দিতে চাইছিল মানে সেটাই। আর যারা অ্যাটেন্ডেন্স মানে আছে, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে যাদের ডেমো ফেমো কিছু নেই, তারা লগ আউট করে যাও। স্যার ওই মোটরের ভার্সন 2টা করেছিলাম, ওটা দেখাবো? কোনটা ভার্সন 2? মোটরের ওই টাইমার ইউজ করে। হ্যাঁ, ওইটাই তো আমাদের ফার্স্ট, এইটা মিনি প্রজেক্ট, ওটা ডেফিনেটলি দেখাবো। হ্যাঁ,
স্যার তাহলে প্রেজেন্ট করছি আমি। আচ্ছা, ও স্টপ প্রেজেন্ট আমি প্রেজেন্ট করছি। আমি আগে বন্ধ করি। হ্যাঁ। যাদের কিছু প্রেজেন্ট করা নেই তারা লগ আউট করতে পারে। নিয়ার চয়েস থাকতেও পারো, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এসছে। স্যার টাইমার স্টার্ট করলাম, উইদিন 3 সেকেন্ডস প্রেস করলে অন হচ্ছে, দিয়ে স্টপ করে দিলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে আবার টাইমার অন করে একবার প্রেস করলাম। যদি 3 সেকেন্ডসের মধ্যে আবার প্রেস না করি তাহলে স্টার্ট হবে না। আর ওভারলোড অন থাকলে প্রেস করলেও স্টার্ট হবে। ঠিক আছে স্যার? তোমার রোল নাম্বারটা একটু বলবে? স্যার 24। 24, আর এটা হলো মেইন প্রজেক্ট 1। ঠিক আছে।